मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे साडे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਲੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਨਜੀਤ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਡ ਰਹੇਗਾ ਹੌਨਰ ਬੇਸਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜੀਤ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਯੂ quite well now. Actually ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ I think about 6 years back I met you and since that it's like a sisterhood bond we have together and मैं जिस सब तो पहला जानना चाहवांगे कि you was a totally a different person है ना। थोड़ा बहुत अपनी हिस्ट्री दसो सानू। how did you come to become a Leicester City councillor or to see us time day and you providing honor based abuse information to our community. So let's tell us a little bit about your history. So I was elected as a Leicester City councillor in 2019, May 2019, and but the survey I've been doing with honor based and other work, forced marriages, grooming, I've been doing for many years, and I've been given a platform with Seek Helpline and the Sharon Project to go out there and support victims. ਸੋ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ which is amazing work। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? Do you always wanted to be or you had some experience through your lifetime that you wanted to work with women and people who are suffering with forced marriages and ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ when you were thinking? Was your childhood to tadi ida di sigi? No, da kuch bhi nahi si. I went through some stages in my life that ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ so I now ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ they ever get to that situation how to deal with it. So ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? You go with them as well? Emotional support and mapping of and guidance of where to go. Yes. So ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਤੁਸੀਂ born and brought up Leicester ਚ ਸੀਗੇ or do you move to Leicester ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ Yeah, no, I wasn't born and bred in Leicester. I'm originally from my roots are Wolverhampton and then Corby, Northamptonshire. Then after that and then I came to Leicester to study. That's because you wanted to be a counsellor there, है ना? Yes, but recently no seriously both it's a honor ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ honor abuse ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਵੀ what is honor abuse, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Okay, honor abuse ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਵਾਂ। It's controlled behaviour from the family and community to protect honor and religious and cultural beliefs. So basically ਕਿ honor based abuse ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠੇ ਪਿੱਠੇ how they behave ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। so that's why and that causes a lot more pressure and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਦੀ honor ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ obviously there's consequences with that. Yes. So ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਗਾਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ
ਕੁੜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇਅਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਕੀ ਬੱਚੇ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੂਮਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਇਨ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਮੀ ਟੀਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਇਟਸ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਟੀਮੀ ਦ ਵੂਮਨ ਇੱਜ਼ਤ ਕੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ so there a lot more pressure on the girl than it is on the man. So ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ pressure ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ but it's like ਲਿਮਿਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਅਰੇਂਜਡ ਔਰ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 2021 ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਈ ਮੀਨ there was a time ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹ 16 ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 15 ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2021 ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, for whatever reason, maybe ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, or they have other partners that they want to get married to. It could be a number of reasons, or yeah, koi pasand na aave is karke they don't see any connection with that person, so they choose not to go ahead, or they don't want to marry that person. But jehdi family pressure inna pa dinde ke biyah karna pੈ ਜਾਂਦਾ, or you get disowned, or you worse get killed in it. So depending on the family and there's again ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ so it is a lot of pressure on the individual. So the forced marriage is whether one person, whether the boy or the girl do not want to get married and they're being forced under duress of the family. So ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਰਾਜੀ ਹੋਣ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਏਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਰਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ forced marriages the case देखते हो, I mean you recently qualified as well to deal with, but you have lots of experience before that. ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? Okay, so generally ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ। ਜਨਰਲੀ ਲੱਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ the family haven't compromised or come to the understanding, but there are cases out there ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਡਨਲੀ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ UK 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯੂ ਮੀਨ ਇਟਸ ਹਾਰਡਰ ਐਂਡ ਨਾਲੇ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ UK ਦੀ ਲੈਂਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਸੋ ਦੈਨ ਆਰ ਹੈਂਡਸ ਆਰ ਟਾਈਡ। ਸੋ ਬਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨ ਦ UK British law it's illegal to have a forced marriage and there is a criminal offence, so ਕਿ ਤੁਸੀਂ jail ਦੀ sentence you could be put in prison for it. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਲੀਜਨ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਨ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ as a when you're going to somebody find out ਕਿ they are forced marriage, but
उस टाइम ते बिकॉज एक हैगा कि यू नो सारे घर दे तुहाडे अगेंस्ट ने एंड यू आर ट्राइंग टू हेल्प दैट पर्सन कि इस यू नो ही और शी इज़ नॉट एग्री ते फिर की स्ट्रक्चर की चैलेंजेस या होर इस तो इलावा किहड़े चैलेंजेस जिहड़े ने तुहानूं फेस करने पैंदे आ द मेन चैलेंजेस हैगे ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਕਾਂਟ ਚੇਂਜ ਦੈਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਮੇਕ them aware ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੱਲਦਾ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਆ you know ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ none of your business ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ and for us then is to make sure that the safety of the individual ਉਹਨੂੰ you know if she feel that she or he ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਦਮੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿ you know what they know what to do if they feel that their life is at threat so police you've got to ring the police but it's about again it's about the authorities ਜਿਹੜੀ authority ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ culture ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ so again it's again that's another challenge ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ obviously in honour killings ਕਿ the individual has gone to the police or when they've been ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ bleach ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ victims they feel hospital ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ and it's about the hospital picking up that they're under threat that's why they're doing it but ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਕ ਫਿਰ ਮੁੱਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ and then they're back in the insecure home where they could be killed probably get punished for drinking the bleach and going into hospital and they will make sure next time ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜਸ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਅੰਡਰ 18 ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂਡ ਓਵਰ 18 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਬਲੀਚ ਪੀ ਲਈ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦੇ ਕਮ ਬੈਕ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ because what they have done already ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਐਡਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਐਂਡ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨਾ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸਮੋਲ ਰੂਮ ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ so again ਜੇ ਉਹ you know ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂਗੇ ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ but obviously ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ so then they're not happy nobody's happy ਦੋਨੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ you know a bit pressure ਹੋ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ on the individual to you know you got to make your marriage work and then it's like you got to have children ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਾ you know ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ that's what people say ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ you know both of you going to be in love again you know ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ you know ਜਦੋਂ you know back in the olden days you know the woman and man didn't meet they just got married ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ ਤੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਉਹ ਮੈਰਿਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੇ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਏਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਸੇ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹੈਲਥੀ ਰੂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਕੀਪ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਟਰ ਔਨ ਐਜ਼ ਵੀ ਵਾਸ ਟੋਕਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਜੀ ਹੈ ਨਾ so again this is man-made rules cultural rules so ਸਾਡੇ script you know any holy scriptures ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ you know ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰੋ so it's again it's all man-made and ਅਸੀਂ
ਉਹਦੇ basis ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ and it is like I said before, it does ruin lives and ਕਈ ਵਾਰੀ with the women that I face, they would do suicide. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂ ਬੀਨ ਥਰੂ ਦੈਟ ਵੂਮਨਸ ਹੈਡ ਔਰ ਮੈਨਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਥਰੂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈਗੀ ਆ Unfortunately, I've got no stories to tell of my personal, going back, obviously ਅਸੀਂ try ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ contact number ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, advice to support ਲਏ, but on my side it's more domestic abuse, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ and that's the side I will come in, ਫਿਰ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ they don't want to be in that marriage anymore. They will face violence from the husband, emotional abuse, sexual abuse. They're not allowed to leave the house, and if they are working, the money comes back to the man. So there's different things that will happen afterwards, and it's how we can survive, make that victim, because they'll be suicidal. Again, for authority, the police, hospitals, is whether they will recognise that person shouldn't go back to the marriage or home. So it's very, very difficult. It's not just one point. It's just like it's a wider range. Wide range. I'm going to say both, because both are victims in this. They could go to start taking drugs, alcohol. They go into depression, anxiety. So ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ when you've had that kind of pressure, because obviously when you're not happy with the person ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ you have to stay with this person, ਭਾਵੇਂ lady ਹੈ ਭਾਵੇਂ man ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ immigration ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, they are staying with you and after certain time they probably leave you ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦੇ ਟੇਕ ਦਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਨਜੀਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਚੈੱਕਅਪ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਬੈਕ ਆਈ ਡਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਦ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕੁਡ ਬੀ ਚਾਈਨ, ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੈਰੀ ਅ ਸਪੂਨ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਨ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ, ਇਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਹੈਪਨ ਅ ਲੋਟ ਐਂਡ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਅਗੇਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਜਸ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ border control ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ with security, so what we normally say is, or I normally advise girls, is to put the spoon in their underwear. Okay. Because when the beeper bleeps there, they have to take her separately into another room. Okay. And when they take her separately, because the family can't come with her, that is when we say you let them know that you're being forced to go abroad, and so then the relevant authorities would step in, and the victim will not be allowed to meet with the family again until it's resolved. ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਰੀ ਅ ਸਪੂਨ ਇਨ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੂਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੂਮ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਯੂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਦੈਨ they send you to with your parents to go. They won't. Because that will be more nightmare for that person, jita ki wapas ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ।
so they will be a separate ways then. Yeah, they'll be put into some kind of secure social worker, or depending on the age, because ਜੇ young age ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ social worker ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ disability ਵੀ count ਹੁੰਦੀ ਹੈ, because ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ I mean I come across a few people as well ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ disable ਹੈ, they don't know what marriage is. Yes. So ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, but he doesn't know or she doesn't know meaning of marriage. Yes. ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, or only when they come back then you face them here? Well, that's the thing. If we won't know that they're getting they don't know what they're doing. The parents that just take them on holiday. But ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ handicap ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, they don't know, and all they know is that they're obviously in a sexual relationship, they fall pregnant, and then they don't know what to do with the child. Yeah. So it's again at the end of the day, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, they don't understand that it's a long term effect on the family and on the individual. So which is ignore ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, but ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, because when person doesn't know ਕਿ marriage ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ, it's a big responsibility getting married, and you can't even imagine ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, I mean sometime as a parents you want ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ that person is not made to have a marriage, not everybody has to get married. That's right, yes. ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ there is a, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੋਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, I don't want to say ਗੋਰੇ, but ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, they are like but ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ honor abuse ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? is it our Asian ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, or it's all mixed? It's all mixed, Middle East, South Asian, African. ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ I can tell you about Muslim, Sikh and Hindu cases. ਜਿਹੜੇ obviously famous cases ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਟਵਾਲ, she wanted to divorce her husband for whatever reason. In-laws, mother-in-law and husband took her to India. ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੇ, but they killed her out there, and the body has never been found. But it took a long time. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 2000 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2006 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਆ, mother-in-law ਨੂੰ ਤੇ husband ਨੂੰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਨੂੰ। They are arrested and they were imprisoned, so they're in prison, lifetime prison now. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ honors killing ਆ ਕਿ she was not happy, she wanted ਉਹਦੇ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ, and and it's not, again, they've lost their mom and they've lost their dad. ਇੱਕ ਥਾ and we have to probably think about what we're doing. ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, we have to let the other person go. If they're not happy in the marriage, it should be it should be an understanding, but we don't, we just go for it. But ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, and then when they get older, then you want to go your own way, and then you feel suppressed in this marriage, and you don't really have a life. Absolutely. Pressure is ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ starting ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ end ਤੱਕ then you are going through pressurized, which is a mental health cases ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ women, as you mentioned, ਕਿ suicide attempts ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, and recently ਜਿਹੜੇ cases ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ it's a very very bad things ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। But recently I will say ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ highlights point ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, like we get giving awareness in religious places ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ information, like people like you well known our community ਚ awareness ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿ people ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ community ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, but ਸਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ because ਅਸੀਂ culture ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ religion ਨੂੰ ਅਸੀਂ use ਕਰਕੇ abuse ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Yes, definitely. So ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ as a starting ਚ ਤੁਸੀਂ mention ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ religion ਚ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ देयर इज ऑलवेज ਯੂ نو ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਕਬੂਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਫੋਰਸ ਯੂ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਬਟ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀਓ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂ نو ਮਾਈ ਚਾਈਲਡਸ ਕਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਯੂ نو ਮੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਬੋਨ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਮੈਰਿਜ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਨਾਟ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਲੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ forced marriage ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ definitely and I think it's more emotional abuse yeah ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ emotional blackmail get you know ਜਿੱਦਾਂ parents ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ you know ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਣਾ ਜਾਂ you know or there's a disownment if they don't do it they're removed from the family home ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ we will not give you all this and it's unfortunate you're in a country and obviously my personal views don't count here but we've got to be open-minded again they will find their own person that they fall in love with they can't help it can love is blind है ना ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ and you don't but at the same time I think it's about both the parents and the children trying to understand that but I think I mean going back to me 2005 which I was meant to get married but 2006 obviously loads of issues and I went to my future mother-in-law and my ex-fiance's house and I returned the engagement gifts and it was a big thing I was petrified I was scared obviously it was just so much going on pressure ਕਾਫੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ from the boys side they weren't you know ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ you know ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ there's a lot of things for me as a woman to go through and that's I suppose that's where my strength comes to help these girls and I called off my wedding because ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ date fix ਕੀਤੀ ਸੀ 5th of November 2005 it didn't happen because they weren't ready फिर we went into January 2006 फिर काफ़ी कुछ होया उस टाइम में मैं काफ़ी ट्राई करता and I couldn't see any compromise फिर मैं आपको जाके I called off my wedding and फिर मैं आके you know on the way back I rang my mom and I said mom मैं इतना करता my mom was really upset. So you went to yourself in India? Here I was engaged in London. I was so I just drove there and I knew I was going to do it but it was just so many other pressures that were coming through my future mother-in-law wasn't you know I don't want to go too much into it but you know but it wasn't nice the way she was treating me she didn't think I was suitable for her son and it was just problem after problem and the way she was disrespecting my family disrespecting my mum and I thought je piyaar to pilla idda hunda piya what's going to happen afterwards and I remember calling my mum like I said she was really really upset and I didn't know when I got to the other side when I got to my destination of my mum's house was whether I would be let through the doors again I didn't know even though I knew my mum you know but it's fair to be talking you know what people can the first thing is look I says but I says and I sat her down I talked to her and she understood and she supported me I was very lucky and you was lucky because you know but you know she supported me and she could understand that I was never going to be happy in that marriage even though I found him you know we met it was a love marriage it was going to be a love marriage sorry but it was a lot of complications before were coming up like I said
the mother-in-law didn't think I was suitable for the son. It's going to be problem after problem. Every time I tried anything, it was always stopped. So it is a big step for a woman to say, or anyone to say, I don't want to marry, especially to the pyar set, you know. Everything was set there. And it's very difficult situation. Must be very, very difficult for you to say no. The person you're getting married, you love him. But because of that, you know, the circumstance their family is creating for you to be in that atmosphere, it's very difficult. And I can't even explain how it did. It changed me. It took me 5 years to get over it. It was about 2011 that I started feeling myself again. But it was horrible because I was not, you know, and there's so much psychological issues. You know, I lost loads of weight. I put myself, you know, I went down 2 dress sizes because I wanted to look good because the emotion, imagination of her. Because she kept saying, "Tu moti about, tu kalia, you're not pretty. You know what? I don't see what my son sees in you. I don't know why he wants to marry." All this, and it was just on and on going, and you know, a lot of pressure built up. And then, you know, like I said, luckily I had the support of my family, and they understood that, you know, I made the decision for the right reasons. And the other thing was, you know, she was so temperamental. I wasn't sure that she was going to turn up on the wedding day. Again, it would have been humiliation for the family, you know what I mean? So I had to make that one step to protect my family's honour on the day of the wedding, to do, you know, and it's trying to explain to people why you would say no to a wedding. And, you know, again, like you say, if you love someone, you don't want to give up that, you know, that's what you was trying. You tried your best कि भी चलो किसी तरीके भी जड़ी है marriage, you know, we can make through. I tried so much. So. Did other side person tried their best as well, you think, or do you think he was a bit scared of, you know, अपने जड़े कई Indian बंदे होंदे हैं क्या लो भी थोड़ा जा डर दे भी हैं, you know, their mummies boys क्या लो 100%. You know, girls had lots of dream because ਜਦੋਂ especially Asian ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ marriage is you know, you're going to have a big fat ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ Indian wedding ਹੁੰਦੀ ਹੈ and you're going to have this ਮਾਈਆਂ this you know, ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ like I don't know 10-12 functions ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ marriages in our time there was 2-3 and that's it. but ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ starting ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ marriage is very beautiful. I must say ਜਿਹੜੀ Indian marriage, but ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ it's really destroy the marriage ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ imagination ਹੁੰਦੀ ਹੈ, like what you experience is really horrible experience you had. You tried your best and I must say ki salute to your mom that she supported you because ikdam end day, you know, when you're everything ready and your daughter say main te hun viah nahi karana and you know your mom can say ki tu aap hi ta pehle, you know, loved him and now you decide tu hun viah nahi karana, lokan ne ki galla karniyan, you know, all this comes in your mind, but that didn't happen. So how much did you get support from the other side? Do you think in your cases if you had the full support from other side would have been made different? I think if I had the confidence that he had a bit more backbone, definitely. His brother was so supportive, his older brother. He was very, very going, you know, you two need to make it work, and, you know, and he used to ring my mum and go, it's not your daughter, it's my mum, she's just a bit stubborn. You know, and it was difficult, you know, and to have that support, and you know, you decide, you know, that you want to this kind of future, you build this future, had a wonderful job lined up, everything, and I just had to slowly keep going. Now I'm not going to, you know, Holly ma, I knew it wasn't going to happen. I could see the way she was, and I think it's an element of respect from both sides. You know, if she's not respecting my mom's made loads of sacrifices for us as a single mom when my dad passed away. So you know, those kind of things come into it. So no, it's not going to happen. So, and I hope that, you know, a lot more parents understand that there's a reason why your child doesn't want to marry someone. And you have to understand that, you know, I've got to have that respect and understanding, which is not just that, you know, you're going to be doing the same, you know, and it just puts, you know, you're just 5 years down the line, 10 years down the line,
you're just going to have a divorced child anyway. So that's why so many divorce happening, I think, because starting ਦੇ ਵਿੱਚ we have this age limit ਕਿ any age ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, and ਵਿਆਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ. I'm not saying ਕਿ most of the girls or boys get married before 25 or 25, which is like right age. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ 30 ਸਾਲ ਤੇ definitely ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. That's why 35, oh god, 40, oh my god. But yes, there is a relationship after 40, 30, एक right relationship ਤੁਸੀਂ choose ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ you want to be with somebody who you can spend whole life. ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, like they know what is a marriage is in early age as well. I'm not saying ਕਿ ਸਾਰੇ 21 doesn't know about marriage, and ਕਈ we see in school lovers are still in their 60s, 50s, and it's beautiful. But ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, we have to think very carefully. Marriage is not a small thing, and so many divorce happening, and costly as well. So you have to think, as you made a decision, not many women can make that decision. I will say it would have been very hard for you if you got married and then you decide I'm gonna be but I will say ki chalo Vaiguru da shukar hai ki that was he's open your eyes and show ki manjit tere liye jodi relationship hai theek nahi hai, you're not made for this person, or there is another person might be in your way. But not every girls are able to do that. No, and that's the sad part of it. Like I said, my mum was very strong-minded and very, and I think she, because the sacrifices she'd gone through, she didn't want to just go, right, this is it, hand her over, that's it, galmuki. And because that's the thing, when I deal with domestic abuse cases, obviously we try and communicate with the maternal family, and this is, she's dead for us. She leaves her husband, she's dead. And I'm like, but she's your daughter. ਪਤਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਕਈ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥੀ 'ਚ ਦੇਖਣਾ. ਇਟਸ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ, because ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ, ਇਟਸ ਅ ਸੇਮ ਨਾਊਡੇਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਆਈ ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖੋ. ਇਟਸ ਆਲ ਸੇਮ. ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸ਼ੀ ਡਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, and as a girls ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ brought up as a ਹੁਣ you are a counselor now. She must be really proud. She's probably looking down going, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤੇ. But no, it's a proud. It shows ਕਿ you had very strong mother, and that's why you are strong as well. So do you think in our culture or our in community ਜਿਹੜੀ women's ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ strong ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ to say no to forced marriages? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ like ਕਿ ਜਿਹੜੀ we can reduce the ਜਿਹੜੇ divorce rate ਨੇ and ਜਿਹੜੇ child abuse ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ reduce ਕਰ ਸਕਦੇ if ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ starting point with somebody ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ starting ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ we gonna have children, we gonna have old age time together. Why don't we have right to choose that person? Yes, and I think it comes from both parents. It's not ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ the mother is stricter and the father's like, he's the quiet one. So she's the one that wears the trousers and she's the one that makes all the instructions. Yeah, we're going to get our child married to that person. Whereas the father doesn't want it, but he is scared of the community, the extended family, to allow this marriage to go, not go ahead. One parent must be there thinking, we want our child to be happy. That's the whole point of bringing a child into this world, is for their happiness. And and again, I think it's very difficult, again, because I'm not a parent, so I can't say that, but for them to be up against the culture, the community, the older siblings, and ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ, and we even now it still happens. So ਜਿਹੜੇ you think ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ religious people ਹੋ ਕੇ ਵੀ religious ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, they are not following, and they say ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, they say nasty words, which is like very painful emotionally, and they don't understand what happened to that person.
reason why this person is behaving this way or why they don't want to do it. क्योंकि हर एक इंसान दी ज़िंदगी च कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ they are and ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ and they just want ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ we are happily married, we got children and that's it, there is no divorce, there is no child abuse, nothing like that happens, but it's happening and we know that it's happening. So ਜਿਹੜੇ grandparents ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਟੋਕ ਕੇ ਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ and you think ਕਿ ਤੁਸੀਂ I mean are you here for what reason you are here, but you can hear them and you think I am here, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ and what really happening here ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ they get together and ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ that person is in university and ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ. ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ they are not very well educated, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ and ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and it's a forced marriage for them. And there's a cultural difference as well. Because I do get, my sister, we know some very educated in India, and I says not that. I says it's the culture, and I says even though they're wealthy, they've got the education, they've not got the understanding of a British born child. Absolutely. And he a problem again. Then they get on native person, but it's the cultural thing. Because at the end of the day, as much as India has advanced to whatever level, the men still believe in that the woman should stay at home and be the house, bring up the house. Majority of men thinks that way. ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ but we have to be to get there ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ women ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ women and men are same but we all know ਕਿ it's not there. I mean ਹਜੇ ਤੱਕ same wages ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ so we can't really say exactly it's the same but what should someone look out for on based ਜਦੋਂ violence ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ person ਹੈ ਇਹਨੂੰ abuse ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. It's change of character. ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ happy go lucky ਹੋਵੇ person then they start to withdraw themselves. Again self harm, probably look out for any marks, loss of weight, for like parents, I'm sorry, for somebody in a school age, how long are they away from, how many times do they go into school, are they away for length of time, are they not get involved in academic classes, and for somebody, an adult, probably looking at kinni wari kam te aande a, and how are they, and are they performing well, are they always calling in sick? Because these are reasons why there's some kind of abuse, not just forced marriages, not just domestic, there could be some kind of abuse going on, and they're the kind of signs. Again, suicidal as well. So ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਕਟਿਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ what are the main sources of reporting or ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? Definitely the police. So first is you have to report to the police. Police and that's again, this is where the police authority don't have knowledge of our culture. They're just going to go in and do their job, but they're not going to be sensitive to the cultural background. That's true as well, which is make it really hard to and it's not the police's fault. But the police, and this is my argument was with one of the police officers. Even though you're getting all your training, you don't understand what it is like to be in that community, in that household. It's totally different. I've not been brought up like that. I've never had any restrictions. But when I see other girls or other boys that they're going through those, you have to try and understand that not everybody is as fortunate, or where their parents are going to be understanding.
And that's very, very, I never thought that way, but it's true. Until you don't have that experience, you can't really, it's you can only guess things. Ki appa eh kar sakde hain, but until like you had experience of, for certain area of forced marriage, but it's like not fully, like somebody who haven't been through that, they can't really, think what's a forced marriage is like to be. What a person might be going through that who's been forced to get married, but mental state or physical state that person has. I mean, there's a lot of cases out there that, we talk about Shafil Ahmed. And she tried to, she went in, her family tried to force her because she was too westernized, because she was wearing that's what her family said. So they wanted to take her back to Pakistan, which they did. She drank bleach, she came back here, got put into hospital. And and again, the local authorities, they didn't pick up there that why she drank bleach, or she drank it by accident. And then they put her back in the home. She then, and then when she would still refuse to get married, they put a plastic bag down until she suffocated. Oh my God. And they made the siblings watch. How effect that would be on those key, that's horrible. I mean, letting somebody watch that horror thing and doing. Yeah, and it's just, and then she was put into a suitcase and put into water. And these are the parents, these are the people that brought her into this world. It's, the perpetrators are normally your own people in these cases. But it's like, until you've never been to this situation, you can't really imagine कि कोई माँ बाप है ना अपने बच्चों दे नाल इदा कर सकता है कि कि आप तुसी उन्हां नूं वड्डा करो ते just on a marriage base कि तुसी उन्हों इस तरीके दे नाल plastic bag पा के मूँह दे विच ते उन्हों मार दो, फिर सूटकेस दे विच भर के पानी दे विच सुट दो. These cases are horrible, and I don't call it कि भी कोई पाकिस्तानी है या इंडियन है या कोई whole religion. They don't have any religion. I will say they are just not human. No, and they're just using it as an excuse. We can't keep using religion, culture as an excuse. And style of your wearing clothes is I mean, it's a part of, if we can't if we're living in England, we have to be part of it, isn't it? That's how right, otherwise we should be stayed in India or Pakistan. And if you go to Dubai, you have to abide by the way they dress. That's right. So if you're living in that country, I'm not saying that it's it's not right for someone to be westernized, or it's wrong for someone to be westernized, but if you're living in that country, you are going to, it's expected. Yes, if your friends are similar colleges or university you're going, sometimes you can be bullied by that certain clothing you're wearing, and I mean, if you're comfortable in wearing, that's fine. But if you want to wear it, it's your body. What you want to wear it should be your choice. But punishment being like that is not very justified to anyone. I mean, there is a lot of goriyan jadiyan oh suit pandiyan ne. We know that, and one of the parents they says as well, oh, when did you decide to become an Indian? But in a way, I think we make it as a big deal. Life is very sweet and nice. Marriage is very beautiful part of our life, where we made to honor based abuse. जो दोस्ती बना देते हैं, it's very nice. Not very nice to have somebody. So where do you get help if somebody or you are going through honor based abuse? अगर ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. So definitely the police again, 101 or 999 if you believe that they're at immediate risk. You've got different organisations, so like the ones I work with. Could you mention once again the people who you work for? So I work with the Sharon Project. Sharon, okay. And also Seek Helpline. Seek Helpline. And out there, the other organisations that will help you with honour-based abuse and domestic abuse, etc., are there's ICRA. ICRA is one, that's IKROW. So basically, Iranian
Yeah. So I would mention the Asian one. Yeah. And then Sharon and Sikh helpline is mainly for our Asian, isn't it? Yes, that's right. So we'll mainly. And then you've got Karma Nirvana. Karma as well. Yeah. Okay. Oh, we got really less time left now, but we will talk about that anyway. Yeah. So, ਜਿਹੜੀ Sharon ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ help provide ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ? So there's domestic abuse. Okay. Forced marriages. Okay. And honour-based abuse as well. So they're the ones that actually gave me my platform to get my training. So Polly Harar, we used to go into schools. And that's to provide awareness okay. And I think that's what is needed, you know, definitely. And then with Seek Helpline, individual cases when they come. So they can find all the information online as well when they put Sharon or Seek Helpline and Karma as well. So Majid, what do you think? ਜਿਹੜੀ government policy ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ honor based abuse ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨਾ ਹੋਣ? They need to understand again culturally, the religiously, and then they can intervene. I mean, there is a honor-based violence act, so it is a criminal offence. So there is an act. Yeah, so it is a criminal offence, but it's about putting it into action of the right authorities, GPs again, the police, the schools, understanding what it all is. So mainly certain changes and more awareness to authorities nu vi lod hai. Yeah, definitely. I believe they do. Even though they disagree with that, I challenge them. I believe that they need to have an understanding of what's going on and to stop putting victims back into the vulnerable position. Again, you know, keep taking them back. So we just lots of awareness because I think it's not being understand the culture fully. That's the main cause. True, so I think it's more of because sometimes when there is extended family and the police doesn't want to involve that much as well because one person, you know, they think it's going to be more drama thing rather than they will sort out something else, and the victim wouldn't say anything because until that person not going to say, they're not going to take action anyway. That's right. Yeah. So we circumstance we can understand because it is like some families are like a drama. In certain cases ki chalo koi nahi hai na thoda chir wait kar lene ya vyah di ya kuch edda de, you know, they make it a statement to police, we're not going to do that, but that happen secretly, or they will, you know, take the person to fair travel karke dusri country chale ja ke bhi vyah kara dende, but they say, oh, we're going holidays. So but jado honor killing de bare I want to quickly mention that, then our time is getting really less as well. Honor killing jehdi hegi ode bare tusi thoda jiha das do. So honor killings is when a victim is killed for the honor, and that's basically like Sajid Kaur Atwal's case. So and then you've got Sita Kaur as well. She was taken to India, killed because she wouldn't give up her older son for the husband's older brother because they couldn't have kids. So again, that case is still going on because they're trying to bring the kids back to the UK. So her family are still fighting for that. So then you've got Shafila Ahmed, you've got Banaz Mahmood. There's a lot of cases out there. I think you just put honor killings into. Okay. Sorry, we haven't got much time left to do. I did wanted to cover language barrier as well, which was quite important, but I think the time doesn't give us permission to do anymore. But I would like to talk more about on this subject with more information we'll share with our viewers. But as they have talk which anda tohada bahut thank you, Maggie. No, thank you very much for bringing me here today to talk about the work. It is a lot of what, you know, Gafi san awareness kamni penny. I just see we've got so much work to do. But you are consular now. You can provide more knowledge. I'm trying. More in power now. So thank you so much. No, thank you. Yeah, इतने ਅਸੀਂ अपना हाल talk समाप्त करते हैं. मिलांगे next week एक और guest ਦੇ ਨਾਲ जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ provide ਕਰਾਂਗੇ some more information on our health topics. So ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕਾਸ਼ੀ TV ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ